Hello everyone, this is Trikala from Global Support Organization. A few days back, I posted a visual about a single woman who is struggling for survival, and she was also having her sister along with her. Both have no income support, and she was working in a library and she was earning around 1000 rupees. She knows how to stitch, so I posted about if anybody is interested to donate a sewing machine, it will help, kind of thing. So Sarath actually sent around 6000 rupees. Thanks to Sarath, we bought her a sewing machine, and there is a small thank you message from her. గారికి నమస్కారం అండి. నాకు చాలా కష్టాలతోటి నేను పని చేసుకుని బతుకుతున్నాను. తిరుమల మేడం గారు నాకు మిషన్ ఇప్పించారు, ఆయనకి ధన్యవాదాలు. మీ ద్వారా నాకు మిషన్ ఇప్పించారు శరత్ గారు, మీకు ధన్యవాదాలు, నమస్కారం అండి. నాకు చాలా అలా హెల్ప్ చేసినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు. మీరు త్రిపుర మేడం గారు కూడా నమస్కారం. నాకు ఉపకారం చేసినందుకు మిషన్ ఇప్పించినందుకు చాలా సంతోషంగా ఆనందంగా కలుగుతున్నాను. I would like to sincerely thank Sarath for helping her out. With this sewing machine, she can help herself and also her sister. We have certain causes, similar causes like that. If anybody want to take up such kind of causes, please do let us know. Thank you so much. Jai Hind.